It's not that, you want to do great things for God, but we see in the life of Gideon, it was a time when God's people were so impoverished and they were living in caves under great pressure, in fear. Nothing was left. But here this man was in the winepress, hiding himself, doing something with all his heart to help his family, his people, but with questions unto the Lord concerning the testimony of God in the midst of his people. It was a small gesture. It was not a great thing. It takes only a small gesture for this great God to turn and take note of lives. നാം ഗിദെയോനെ കാണുമ്പോൾ അവനൊരു വളരെ പ്രയാസകരമായ ഒരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നു, വലിയ സമ്മർദ്ദത്തിലായിരുന്നു. എന്നാൽ അതിന്റെ എല്ലാം മധ്യത്തില് തന്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയോടെ അവൻ ആ മുന്തിരിച്ചക്കിന് അടുത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഗോതമ്പിനെ മെതിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്താണ് അവന്റെ ഉള്ളില് കർത്താവിന്റെ സാക്ഷ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചിന്തയും അവന്റെ ഉള്ളിൽ ചില ചോദ്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവന്റെ ഹൃദയത്തിലുള്ള കാര്യത്തെ കണ്ട ദൈവം അവനെ നോക്കി. I want to challenge us. It's not great things that you want to do for God, but that small gesture when you hear God's voice in your heart, that's what God is going to look upon. That's what He will turn to take notice of. If we may be people who are totally despised by others, unknown to others, but the most important thing is the Lord will take note of those gestures when it comes to His testimony. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം ദൈവത്തിനായിട്ട് വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്ത് നിർവഹിക്കണമെന്നല്ല ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ദൈവം നമ്മോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതിനോട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ എന്ത് പ്രതികരണമുണ്ട് എന്നതാണ് ദൈവം നോക്കുന്നത്. ആ പ്രതികരണത്തെ, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉള്ള ആ ഒരു ഉദ്യമത്തെ ദൈവം കാണുകയും ദൈവം നമ്മെ നോക്കുകയും ചെയ്യും. So when he heard about the condition of God's remnant, ഇവിടെ നെഹമ്യാവ് ദൈവത്തിന്റെ ആ ശേഷിപ്പിന്റെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് കേട്ടപ്പോൾ, when he heard about the testimony which is significant of the walls of Jerusalem, യെരുശലേമിന്റെ മതില് കാണിക്കുന്നതായ ദൈവത്തിന്റെ ആ സാക്ഷ്യം തകർന്നിടക്കുന്നത് അവൻ കണ്ടപ്പോൾ, he didn't call for a big meeting അവനുടനെ വലിയൊരു മീറ്റിംഗ് ഒന്നും and say, now I'm going to declare a fast for 40 days. ഒരു മീറ്റിംഗ് ഒന്നും കൂട്ടി വരുത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ 40 ദിവസം ഉപവസിക്കാൻ പോകുകയാണെന്ന് പറയുകയൊന്നും ചെയ്തില്ല. He sat down and he wept. അവൻ ഇരുന്ന് കരഞ്ഞു. A small gesture, ഒരു ചെറിയ പ്രതികരണം, unnoticed by all the official sector in those times of Nehemiah. നെഹമ്യാവിന്റെ സമയത്തുള്ള പ്രവാചകന്മാരോ പൗരോഹിത്യമോ രാജാക്കന്മാരോ ഒന്നും കാണാത്തതായ ഒരു ചെറിയ കാര്യമായിരുന്നത്. Here was a man. He took the whole thing as a burden upon his own heart. തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ആ കാര്യത്തെ ഒരു ഭാരമായി അവൻ ഉൾക്കൊണ്ടു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് നാം ഇവിടെ കാണുന്നത്. He knew he can do nothing but just seek the Lord for the mercy of God upon his people. ദൈവജനങ്ങൾക്കായിട്ട് അവനൊന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയില്ല. ദൈവജനത്തിന്മേൽ കരുണ കാണിക്കുന്നതായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ എന്ന് അവൻ മനസ്സിലായി. So that's where he began. അവിടെയാണ് അവൻ തുടങ്ങിയത്. He began in prayer. അവൻ പ്രാർത്ഥനയോടെ തുടങ്ങി. That's where he began, saints of God. അവിടെയാണ് നെഹമ്യാവ് ആരംഭിച്ചത്, പ്രിയ വിശുദ്ധന്മാരെ. And I want to tell you, many a time, not many things begin in prayer. പലപ്പോഴും പല കാര്യങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥനയോടെ അല്ല. Many things begin in discussion today. ഇന്ന് അനേക കാര്യങ്ങളിലും ചർച്ചയിലൊക്കെയാണ് തുടങ്ങുന്നത്. Many things begin in criticism today. കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ വിമർശിക്കുന്നതിലാണ് ഇന്ന് പല കാര്യങ്ങളും ആരംഭിക്കുന്നത്. Very few things begin in prayer, saints of God. വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പ്രാർത്ഥനയോട് ആരംഭിക്കാറുള്ളൂ. Very few things begin with a travail of the soul before God. ദൈവമുമ്പാകെ ഒരു കരച്ചിലോടെ, ദൈവമുമ്പാകെ ഒരു ഞരക്കത്തോടെയൊന്നും
വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ആരംഭിക്കാറുള്ളൂ. It is so sad when we look at the Christian world today. ഇന്ന് ക്രൈസ്തവ ലോകത്തെ കാണുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് തികച്ചും ദുഃഖമുണ്ടാക്കുന്നു. Many things begin with criticism. Many things begin with lots of discussion. But I want to tell you, here we see something very important. May God open our eyes to see that. That small gesture was a mere prayer, a simple prayer, but with all his heart in seeking the face of the Lord. ക്രൈസ്തവ ലോകത്തിലെ അനേക കാര്യങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത് വിമർശനത്തോടും ചർച്ചയോടും ഒക്കെയാണ്. Yes. എന്നാൽ ഇവിടെ നാം കാണുന്ന ഈ മനുഷ്യൻ കർത്താവിന്റെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് കേട്ടപ്പോൾ അവൻ ഇരുന്ന് കരഞ്ഞു, ഒരു കരച്ചിലോടെ പ്രാർത്ഥനയോടെയാണ് അവൻ തുടങ്ങിയത്. How often have you gone to the Lord in prayer? I want to challenge you about this. How often have you gone to the Lord in prayer when you have seen a breakdown in the things of the Lord, when things have gone wrong in the body of Christ, when things have gone with certain lives wrong? How many times you have resorted to prayer and seeking the Lord? But many a time the provocation has been for God's people to criticize, to speak about it. And that brought no restoration, that brought no remedy, but it only brought about conditions to a worse state. ദൈവത്തിന്റെ സഭയിലുള്ള കാര്യങ്ങള് ശരിയായിട്ട് പോകാതെ തെറ്റായ ചില കാര്യങ്ങൾ നടക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ചില പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ പലപ്പോഴും വിമർശിക്കാനും പലപ്പോഴും അതേക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാനുമാണ് ദൈവജനങ്ങൾ ഒരുമ്പെടാറുള്ളത്. എന്നാൽ എത്ര പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരുന്ന് കരഞ്ഞ ദൈവത്തിന്റെ മുഖത്തെ അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ട്? I want to tell you, saints, this is the quality of the true remnant of God. When they see breakdown, when they see things deteriorate, when they see things are in a condition where there is weakness, we are to draw ourselves to a place of seeking the Lord in prayer for God to act and for God to come forth, and not that we go into the strength of our flesh in any way. ദൈവജനങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ അധപതനവും ബലഹീനതയും തകർച്ചയും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരുന്ന് കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാനത്തേക്കാണ് നാം വരേണ്ടത്. അതാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. വിമർശനത്തിന്റെയും അല്ലെന്ന വരിയിൽ ചർച്ചയുടെ ഒരു കാര്യമൊന്നും അല്ല ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. Are we open for corrections? നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ തെറ്റ് തിരുത്തപ്പെടുന്നതിന് നാം ഒരുക്കമുള്ളവരാണോ? Yes, no? Yes? Do you witness to what I'm saying? ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം Yes or no? നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് ഒന്നാകാൻ കഴിയുമോ? May God help us. ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ. And that's what happened with Nehemiah. അതാണ് നെഹെമ്യാവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചത്. The greatest need for us is to see these principles that worked in these men, that we walk that way where these men walked. That is the challenge for me, for you. ഇങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ച തത്വങ്ങളെ നാം മനസ്സിലാക്കുകയും ഈ ദിവസങ്ങൾ അതേ നാം പ്രായോഗികമാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ് ആവശ്യം. And so here we find a man who began with much travail in his soul, sorrow and mourning, and then moved to a time of fasting and praying. കരച്ചിലോടും ദുഃഖത്തോടും ഞരക്കത്തോടും ഒക്കെ ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയ ഒരു തുടക്കത്തെയാണ് നാം നെഹെമ്യാവിന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ കാണുന്നത്. Oh, may God help us. ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. And one thing I want to say before I move on further, this man, that is what God challenged us. He began in prayer, he continued in prayer, he completed in prayer. ദൈവം എന്നെ വെല്ലുവിളിച്ച ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ മനുഷ്യൻ പ്രാർത്ഥനയോടെ തുടങ്ങി, പ്രാർത്ഥനയിൽ തുടർന്നു, പ്രാർത്ഥനയോടെ കാര്യങ്ങളെ അവസാനിപ്പിച്ചു. And I want to say, saints, there is no other way we can come into the completion of God's purpose in our lives. ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശത്തിന്റെ ആ പൂർത്തീകരണത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് നമുക്ക് വേറൊരു വഴിയുമില്ല.
I want to underline that and then move on further. ആ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എടുത്തു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുൻപോട്ട് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. So here we find a man who was so moved in his heart, and he opened his heart to God and to God's need at that time. തന്റെ ഹൃദയത്തില് ഈ കാര്യങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെട്ട് ദൈവത്തിന്റെ ആവശ്യത്തെയും ദൈവത്തിന്റെ ആ സമയത്തുള്ള ആ ഭാരത്തെയും അവന് കണ്ട് അതോടൊന്നായി തീർന്നു. He never knew at that point that he will be an instrument for the restoration of the walls of Jerusalem. യെരുശലേമിന്റെ മതിലുകളെ ദാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുന്നതിന് ദൈവം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പാത്രമായി അവൻ തീരുമെന്ന് അപ്പോൾ അവൻ ഒരിക്കലും മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നില്ല. It was a simple gesture at that time towards God's need and the testimony of the Lord. ആ സമയത്ത് അവൻ കേട്ട് അവൻ അറിഞ്ഞ ആ ദൈവത്തിന്റെ ആവശ്യത്തോടുള്ള ഒരു ചെറിയ പ്രതികരണം മാത്രമായിരുന്നു. Yes. And one thing the Lord has laid upon my heart is that God is in need of such men and women today. ഇന്ന് അങ്ങനെയുള്ള പുരുഷന്മാരെയും സ്ത്രീകളെയും ദൈവത്തിന് ആവശ്യമാണ്. God is in need of His remnant people in this hour, in these last days. ഈ നാളുകളിലെ ഈ അവസാന നാളുകളിലെ ദൈവത്തിന് ഒരു ശേഷിപ്പിനെ ആവശ്യമാണ്. People who will take things into their hearts. കാര്യങ്ങളെ തങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ശേഷിപ്പിനാണ് ദൈവത്തിന് ആവശ്യം. Yes. The quality of His remnant is their hearts are set towards God and His need, His testimony. ആ ശേഷിപ്പിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ തങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തില് ദൈവത്തിന് നേരെ തിരിയുന്നവരും ദൈവത്തിന്റെ സാക്ഷ്യത്തിനായി തങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നവരുമാണ്. You and I may not have official designations in our lives. നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് പദവികളൊന്നും ഇല്ലായിരിക്കാം. We may be unknown men and women. ആത്മീയ പദവികളൊന്നും ഇല്ലായിരിക്കാം. മറ്റുള്ളവരാൽ അറിയപ്പെടാത്ത സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരുമായിരിക്കാം. We may not be recognized by others in the cities that we live. നാം ജീവിക്കുന്ന നഗരങ്ങളിൽ മറ്റുള്ളവരാൽ അറിയപ്പെടുന്നവരൊന്നും നാം ആയിരിക്കില്ല. Many a time people tell me like this, brother, we looked for the churches in Delhi, New Delhi, but your church name was never seen there. ഇങ്ങനെ സഹോദരന്മാർ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, സഹോദര, ഡൽഹിയിലുള്ള സഭകളുടെ ലിസ്റ്റിലെല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സഭയുടെ പേര് നോക്കിയിട്ട് അവിടെ കിട്ടിയില്ലെന്ന്. I said it is not listed here, but it is listed in the heavens. ഞാൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സഹോദരന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഈ ഡൽഹിയിലുള്ള സഭകളുടെ പട്ടികയിലൊന്നും അതില്ലെങ്കിലും സ്വർഗത്തിലുള്ള പട്ടികയിൽ അതുണ്ടെന്ന്. That is more important for us. അതാണ് നമുക്ക് പ്രാധാന്യം. Now that may be true of you also. നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിനും അത് വാസ്തവമായിരിക്കട്ടെ. So you and I may not be recognized and accepted and enlisted in the respective cities in the Christian directory, but saints, the most important thing is whether we have been looked upon by the Lord in our lives. പട്ടണങ്ങളിലുള്ള ക്രൈസ്തവ സഭകളുടെ പട്ടികയിലൊന്നും നമ്മുടെ പേരില്ലായിരിക്കാം. Yes. എന്നാൽ നാം ദൈവത്താൽ നോക്കപ്പെടുന്നവര് ആയിരിക്കണം. And that's what happened with Nehemiah. നെഹമ്യാവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചത് അതാണ്. He had nothing official as a designation to come into and take on this great responsibility. ഈ വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനായിട്ട് അവന് ആത്മീയ പദവികളും ആത്മീയ സ്ഥാനവും ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. He was rejected. അവൻ നിരാകരിക്കപ്പെട്ട ഒരുവനായിരുന്നു. He was just in the king's palace, just doing some work. രാജാവിന്റെ അരമനയിലെ ഒരു ചെറിയ ജോലി ചെയ്യുന്നവനായിരുന്നു അവൻ. So saints, we may be a people who are rejected by the official religious system around us. നമുക്ക് ചുറ്റിലുമുള്ള സഭാ വ്യവസ്ഥകളാലൊക്കെ നിരാകരിക്കപ്പെട്ടവരായി നാം കാണപ്പെട്ടേക്കാം. We may be despised by them. മറ്റുള്ളവരാല് ത്യജിക്കപ്പെട്ടവരായിരിക്കാം. You may not be part of the ecclesiastical group that gathers in your city. നമ്മുടെ നഗരങ്ങളിലൊക്കെ കൂടി വരുന്ന സഭാ വ്യവസ്ഥിതികളുടെ ഒന്നും ഭാഗമല്ലായിരിക്കാം. You are totally, rejected by the majority. മറ്റുള്ളവരാൽ
നിരാകരിക്കപ്പെട്ടവരും ത്യജിക്കപ്പെട്ടവരുമായിരിക്കാം. And yet I want to encourage you, brothers and sisters. You can be a man of God, you can be a person who takes this need of God upon your heart and move on in God's purpose. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്കും എനിക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു മനുഷ്യനായി ഇരിക്കുവാനും ദൈവിക ആവശ്യത്തോട് ഒന്നായി തീർന്നുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോകുവാനും നമുക്ക് കഴിയും. It's a matter of aligning your heart with God's own heart and His need, His sorrow, His anguish. ദൈവത്തിന്റെ മനുഷ്യനായിരിക്കുന്ന കാര്യം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയത്തോട് ഒന്നാക്കുകയും ദൈവത്തിന്റെ ദുഃഖത്തോടും ദൈവത്തിന്റെ ആ ആവശ്യത്തോടും നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങൾ ഒന്നായി തീരുന്ന കാര്യമാണ്. That's what I was so encouraged when I looked at the life of Nehemiah. ആകയാൽ നെഹെമ്യാവിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ അത് എനിക്ക് വളരെ പ്രോത്സാഹനം നൽകി. You know, such a giving unto God and His need. ദൈവത്തിനും ദൈവത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിനും അത്ര ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു അവൻ. You know, when we give into God's need in like manner, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നിലയിൽ നമ്മെ തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിന് നാം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ you and I may have to meet the same disheartenments that Nehemiah experienced and encountered in his own life. നെഹെമ്യാവിന്റെ ജീവിതത്തില് അവൻ നേരിട്ടതായ അവസ്ഥകളെയൊക്കെ നാം നേരിടും. He went through many disheartening situations. അവനെ അധൈര്യപ്പെടുത്തുന്നതായ പല സാഹചര്യങ്ങളെ അവൻ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വന്നു. He encountered much opposition in his life. അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ പല എതിർപ്പുകളെയും അവന് നേരിടേണ്ടി വന്നു.